was paid to read reports, find the patterns sifting Manning levele Obama elnökhöz. 2010-ben hozott döntéseim oka a hazám és a világért érzett aggodalmam volt. A 2001. szeptember 11-i tragikus események óta hadban áll országunk. Olyan ellenséggel állunk szemben, amely nem a hagyományos harctéren mutatkozik, ezért új módszerekkel kezdtünk el küzdeni a ránk és életmódunkra leselkedő veszélyek ellen. Eleinte egyetértettem ezekkel a módszerekkel, és önként jelentkeztem, hogy megvédjem a hazámat. Akkor kezdtem el tetteink erkölcsiségét megkérdőjelezni, amikor Irakban nap mint nap titkos katonai jelentéseket olvastam. Ekkor jöttem rá arra, hogy a minket fenyegető veszélyek elhárítására tett igyekezetünkben megfeledkeztünk az emberiségről. Ekkor jöttem rá arra, hogy a minket fenyegető veszélyek elhárítására tett igyekezetünkben megfeledkeztünk az emberségről, tudatosan leértékeltük az emberi életet Irakban és Afganisztánban. A feltételezett ellenség elleni harcban időnként ártatlan civileket is gyilkoltunk, és a felelősség vállalása helyett mindannyiszor a nemzetbiztonság és az államtitkok álcája mögé bújtunk, hogy elkerüljük a nyilvános elszámoltathatóságot. Az ellenség megsemmisítésének hevében belső köreinkben vitattuk a kínzás meghatározását. Guantánamóban évekig tartottunk fogva embereket tisztességes eljárás nélkül. Megmagyarázhatatlan módon szemet hunytunk az iraki kormány által elkövetett kínzások és kivégzések felett, és ez csak pár példa azok közül a büntettek közül, amelyeket elnéztünk a terrorizmus elleni harc nevében. Menjen. Gyakran a hatalomban lévők erkölcsileg megkérdőjelezhető tettekre való buzdítását tartják hazafiasságnak. Amikor a hazafiasság ezen hangjai elnyomják a logikus érveken alapuló vitákat, többnyire az amerikai katonát utasítják valamilyen elhibázott feladat teljesítésére. Nemzetünk több ilyen sötét percet élt át, amikor a demokratikus erények kihúnytak, a könnyek útja, a Dred Scott ügyben hozott bírósági döntés, a McCarthyizmus, a japán származású amerikaiak internáló táborba zárása, csak hogy egy párat említsek. Bizonyos vagyok benne, hogy egy nap majd számos szeptember 11-e utáni tettünket hasonló fényben fogjuk látni. Ahogy a néhai Howard Zinn egykor megfogalmazta, nincs akkora zászló, amely el tudná takarni az ártatlan emberek meggyilkolásának szégyenét. Tudomásul veszem, hogy tetteimmel megsértettem a törvényt. Sajnálom, ha ezzel ártottam valakinek, vagy kárt okoztam az Egyesült Államoknak. Nem állt szándékomban ártani senkinek sem, csak is segíteni szerettem volna. Hazám iránti szeretetből és mások iránti kötelességtudatból hoztam nyilvánosságra bizalmas adatokat. Ha visszautasítja a kegyelmi kérelmemet, azzal a tudattal fogom letölteni a büntetésemet, hogy néha nagy árat kell fizetnünk azért, hogy egy szabad világban éljünk. Örömmel fizetem meg ezt az árat, ha ez azt jelenti, hogy olyan országban élhetünk, amely valóban szabadságban fogad, és azon elképzelés vezérli, hogy minden nő és férfi egyenlőnek teremtett. Leaving everyone to die. They blamed on someone else, the official line, not I. How many coups have been plotted by ambassadors who say that free and fair elections be the order of the day? These are Chelsea Manning's words. The decisions that I made in 2010 were made out of a concern for my country and the world that we live in. Since the tragic events of 9/11, our country has been at war. We've been at war with an enemy that chooses not to meet us on any traditional battlefield, and due to this fact, we've had to alter our methods of combating the risks posed to us and our way of life. I initially agreed with these methods and chose to volunteer to help defend my country. It was not until I was in Iraq and reading secret military operations on a daily basis that I started to question the morality of what we were doing.
it was at this time I realized that in our efforts to meet the risks posed to us by the enemy, we have forgotten our humanity. We consciously elected to devalue human life both in Iraq and Afghanistan. When we engaged those that we perceived were the enemy, we sometimes killed innocent civilians. Whenever we killed innocent civilians, instead of accepting responsibility for our conduct, we elected to hide behind the veil of national security and classified information in order to avoid any public accountability. In our zeal to kill the enemy, we internally debated the definition of torture. We held individuals at Guantanamo for years without due process. We inexplicably turned a blind eye to torture and executions by the Iraqi government. And we stomached countless other acts in the name of our war on terror. Patriotism is often the cry extolled when morally questionable acts are advocated by those in power. When these cries of patriotism drown out any logically based dissension, it is usually the American soldier that is given the order to carry out some ill-conceived mission. Our nation has had similar dark moments for the virtues of democracy: the Trail of Tears, the Dred Scott decision, McCarthyism, and the Japanese-American internment camps, to mention a few. I'm confident that many of the victims since 9/11 will one day be viewed in a similar light. As the late Howard Zinn once said, "There's not a flag large enough to cover the shame of killing innocent people." I understand that my actions violated the law. I regret if my actions hurt anyone or harmed the United States. It was never my intent to hurt anyone. I only wanted to help people. When I chose to disclose classified information, I did so out of a love for my country and a sense of duty to others. If you deny my request for a pardon, I will serve my time knowing that sometimes you have to pay a heavy price to live in a free society. I will gladly pay that price if it means we could have a country that is truly conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men and women are created equal. The statement of Chelsea Manning. Trying to stuff it back and stop it from illuminating everything we lack, such as the rule of law or playing by the book. Look, you can read it, it's right here. The ship of state is run by crooks, and they vilify the messengers, calling them every name for daring to blow the whistle on the nature of their game, the game of taking lives and endangering the rest in order for the wealthy few to do what they do best. Dominate the world for the corporate elite, but now their cover's blown from their head down to their feet, and now the stars and stripes is looking much more like a rag. The lid is off the box, the cat's out of the bag. Now it's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes. It's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes.